वासः परिधत्ते वाक्मनोपहत्यै वाचं यत्वोपवसति सुवर्गस्य लोकस्य गुप्ती रात्रिं जागरयन्त आसते स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि चतुष्टय्य आपो भवन्ति चतुष्शफो वा अश्वः प्राजापत्यः समृद्ध्यै तादिभ्यः समाभृता भवन्ति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्भ्यो वा अन्नं जायते यदेवाद्भ्योऽन्नं जायते तदवरुन्धे तासु ब्रह्मौदनं पचति रेत एव तद्दधाति चतुश्शरावो भवति दिक्ष्वेव प्रतिष्ठति उभयतो रुक्मो भवतः उभयत एवास्मिन् ऋचं दधाति उद्धरति श्रुतत्वाय सर्विश्वान् भवति मेध्यत्वाय चत्वार आरुषेयाः प्राश्न्यन्ति दिशामेव ज्योतिषि जुहोति चत्वारि हिरण्यानि ददाति दिशामेव ज्योतिगृह्यवरुन्धे यदाद्यमुच्छिष्यते तस्मिन् वृषणान्यनक्ति प्रजापतिर्वा ओदनः रेत आज्यम् यदाज्ये रशनान्यनक्ति प्रजापतिमेव रेतसा समर्थयति गर्भमयी रशना भवति बहुवा एष कुचरो मेध्यमुपगच्छति यदश्वः पवित्रं वै दर्भाः यद्दर्भमयी रशना भवति गुणाद्येवैनं पूतमेनं मेध्यमालभते अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्रामत् स महर्त्विजः प्राविशत् तन्महर्त्विजां महर्त्विक्वं यन्महर्त्विजः प्राश्न्यन्ति महिमानमेवास्मिन् तद्दधति अश्वस्य वा आलब्धस्य रेत उदक्रामत् तत्सुवर्णकं हिरण्यमभवत् यत्सुवर्णकं हिरण्यं ददाति रेत एव तद्दधाति ओदने ददाति रेतो वा ओदनः रेतो हिरण्यं रेतसैवास्मिन् रेतो दधाति यो वै ब्रह्मणे देवेभ्यः प्रजापतये प्रतिप्रोच्याश्वं मेध्यं बध्नाति देवताभ्यो विश्च्यते पापीयान् भवति यः प्रतिप्रोच्य न देवताभ्य आवृष्यते वसीयान् भवति यदाह ब्रह्मन्नश्वं मेध्यं भान्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्यासमिति ब्रह्म वै ब्रह्मा ब्रह्मण एव देवेभ्यः प्रजापतये प्रतिप्रोच्याश्वं मेध्यं बध्नाति न देवताभ्य आवृष्यते वसीयान् भवति देवस्य त्वासवितुः प्रसव इति रशनामादत्ते प्रसूति अश्विना आर्बाहुभ्यामित्याह अश्विनौ हि देवानामध्वर्यो आस्ता ओष्णाहस्ताभ्यामित्याहयत्यै यद्धं वा एतद्यज्ञस्य यदयजुष्केण क्रियते इमामगर्भन् रशनामृतस्येत्यथि वदति यजुष्कृत्यै यज्ञस्य समृद्ध्यै तदाहुः द्वादशारत्ने रशना कर्तव्या त्रयोदशारत्नी इति वृषभो वा एष ऋतूनां यत्संवत्सरः तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपम् वृषभ एष यज्ञानां यदश्वमेधः यथा वा ऋषभस्य विष्टपम् एवमेतस्य विष्टपम् त्रयोदशमरत्निगुं रशनायामुपादधाति यथ ऋषभस्य विष्टपकं सग्निस्करोति यादृगेव तत् पूर्व आयुषि विदथेषु कव्येत्याह आयुरेवास्मिन् दधाति तया देवाः सुतमावभूवरित्याह भूतिमेवोपावर्तते ऋतस्य सामन्त्सरमारपन्तीत्याह सत्यं वा ऋतं सत्येनैवैनमृतेनारभते अभिधासीत्याह तस्मादश्वमेधयाजी सर्वाणि भूतान्यभिभवति भुवनमसीत्याह भूमानमेवोपैति यन्तासीत्याह यन्तारमेवैनं करोति धर्तासीत्याह धर्तारमेवैनं करोति सोऽग्निं वैश्वानरमित्याह अग्नावेवैनं वैश्वानरे जुहोति सप्रथसमित्याह प्रजयैवैनं वशुभिः प्रथयति स्वाहा गृह इत्याह होमयेवासीषः पृथिव्यामित्याह अस्यामेवैनं प्रतिष्ठापयति इन्दाराढ्यन्तासि यमनो धर्तासि चरुण इत्याह रूपमेवासीतन्महिमानं व्याजुष्टे दृश्यैत्वा क्षेमायत्वा रय्यैत्वा पोषायत्वेत्याह आशिषमेवीतामाशास्ते स्वगात्वा देवेभ्य इत्याह देवेभ्य एवैनग्रः स्वगा करोति स्वाहा आत्वा प्रजापतय इत्याह
अश्वः यस्या एव देवताया आलभ्यते तयैवैनकुं समर्थयति यः पितुरनुजायाः पुत्रः स पुरस्तान्नयति यो मातुरनुजायाः पुत्रः स पश्चान्नयति विश्वञ्चमेवास्मात् पाप्मानं विबृहतः यो अर्वन्तञ्जिघागुं सतितमभ्यमीति वरुण इति श्वानं चतुरक्षं प्रसौति परोमर्तः परश्वेतिषुनश्चतुरक्षस्य प्रहन्ति श्वेव वै पाप्मा भ्रातृव्यः पाप्मानमेवास्य भ्रातृव्यकं हन्ति सैध्रकं मुसलं भवति कर्म कर्मैवास्मै साधयति औगुश्चलेयो हन्ति उग्गुश्चन्वां वै देवाः शुचन्यदधुः शुचैवास्य शुचगुं हन्ति पाप्मा वा एतमीप्सतीत्याहुः यो अश्वमेधेन गजत इति अश्वस्याधस्पदमुपास्यति वज्रैवा अश्वः प्राजापत्यः वज्रेणैव पाप्मानं भ्रातृव्यमपक्रामति दक्षिणापप्लावयति पाप्मानमेवास्माच्छमलमपप्लावयति ऐशीक उदूहो भवति आयुर्वाक्षीकाः आयुरेवास्मिन् दधति अमृतं वाक्षीकाः अमृतमेवास्मिन् दधति वेतसशाखोपसम्बद्धा भवति अप्सुजो निर्वाश्वः अप्सुजो वेतसः स्वादेवैनय्योनेर्निर्मिमीते पुरस्तात् प्रत्यञ्चमभ्युदूहति पुरस्तादेवास्मिन् प्रतीक्ष्यमृतं दधाति अहं च त्वं च वृत्रहन्निति ब्रह्मा यजमानस्य हस्तं गृह्णाति ब्रह्मक्षत्रे एव सन्दधाति अभिक्रत्वे एन्द्रभूरथज्मन्नित्यध्वर्यर्यजमानं वाचयत्यभिजित्ति चत्वारदत्ति निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं सदा वर्षेष्ठान् देवसत्गुणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलिसन्मुद्रमानञ्जमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं श्रीदक्षिणामूर्तिमीडे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। पूजारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीव उपास्महे। उरुवाय अरुवाय उळदाय इलदाय मरुवाय मलराय मणियाय ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே। मम गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। वेदाश्री दक्षिणामूर्तिगुरुभ्यो नमः। मम गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। अभोपस्पृश्य केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः। विष्णु मधुसूदना त्रिक्रमा वामना श्रीधरा श्रीकेशवत्मनाभा दामोदरा संकृष्णा वासुदेव प्रद्युम्ना अनिरुद्ध पुरुषोत्तमा अधोक्षया नारसिंहाच्युता जनार्दनावेन्द्र। हरे श्रीकृष्ण। विद्यात्महव्यै नमसोपसत्या मित्रं देवो मित्रदयन्नास्तो अनुराधानविषावर्धयन्तः तदञ्जीवेम सरदस्य वीराः पवित्रं धृत्वा। नामनक्षत्रे नामरासो जातस्य शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। देवी गायत्री छन्दः प्राणायामी विनियोगः। ओं भूः ओम 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 ममोपाक्त समस्त दुरिताक्षय द्वारा श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः तृतीयवरार्ते स्वेदवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे वरदखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये सहाप्ते अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये दुर्मुखीनां संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ कुंभमासे कृष्णपक्षे अष्टमी और नवम्यां वासरः वासवस्तु भानुवास संयुक्तायां स्वाति नक्षत्र संयुक्तायां विशाख नक्षत्रोपरि अनुराधा नक्षत्र संयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयो शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां शुभदितौ अस्माकं शिवगोत्रोद्भवस्य पूर्वपुरुषोद नक्षत्रे कुम्भरासौ जातशील श्री दत्तात्रेयबाबाजी नवोदयस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जातायाः वृन्दापिळ्ळै नाम्न्याः उत्तराषाढ नक्षत्रे प्रिया नाम्न्याः आवयोः यजमानस्य सहकुटुम्बानां सर्वापीठफलसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् दिने श्री परमेश्वरानुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री परमेश्वर स्थापनावना पूजा उभयकर्तॄणां पूर्वाषाढ नक्षत्रे जातस्य मर्या जाफर नामधेयस्य नाम्न्याः जन्मनक्षत्रे लता बेनिस् नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृन्दावकर्ण नाम्न्याः हस्तनक्षत्रे हिमेलनिरूप नाम्न्याः विशानक्षत्रे हनत् निरूप नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे नैन्सी वेल्वर्थ नामधेयस्य नाम्न्याः आरुद्रा नक्षत्रे मुरासजास्य दीतिमा धनित् ब्रड खोफ्ट नामधेयस्य आवरणी नक्षत्रे रॉबर्ट ग्रेजल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे लोडिया ग्रेजल नाम्न्याः उत्तराषाढ नक्षत्रे अभिषेक वर्मा नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे बॉबी डार्लिंग वर्गट नाम्न्याः महानक्षत्रे रॉबर्ट जोसेफ बर्नट नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे रामकृष्ण ब्रह्मराजराव नामधेयस्य पूर्वाभाद्रवा नक्षत्रे भीराव नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे शिवरत्नं जम्बुलिंगम नामधेयस्य उत्तराषाढ उत्तराभाद्रवा नक्षत्रे जडी चीनाम्न्याः नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे क्रिस्टियन कॉन्स्टेंस नामधेयस्य पूर्ववल नक्षत्रे वल्ली विल्स नाम्न्याः वल्ली विल्स नाम्न्याः आवयोः यजमानस्य यजमानस्य च वल्ली विल्स नाम्न्याः पूर्वनक्षत्रे वल्ली विल्स नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे अर्चना पटेल नामधेयस्य आवरणी नक्षत्रे क्रिस्टल स्टैंडर्ड नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे ओम अनुराधा नक्षत्रे चिग्रासौ जातस्य सुमित्रा दास नाम्न्याः आवरणी नक्षत्रे क्रिस्टल स्टैंडर्ड नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे अर्चना पटेल नाम्न्याः पूर्वनक्षत्रे वल्ली विल्स नाम्न्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे सरस्वती फोर्ट नाम्न्याः हस्तनक्षत्रे फोर्ट शिवा नामधेयस्य पुनवशो नक्षत्रे पार्वती रमेरो नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे जयराधा गुरोर्य नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे चंद्रा सिल्वियन नाम्न्याः उत्तरावल नक्षत्रे भवाडास इर्विंग नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जुडी एंजल नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे रोज विल्किन्सन नामधेयस्य नाम्न्याः उत्तरावल नक्षत्रे राजी नवीन नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे सीन रघुसन नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे एंटोनी टेलटिल नाम्न्याः उत्तराभाद्रवा नक्षत्रे
गीरवाणी गंगाराजनामधेयस्य उत्तराषाढनक्षत्रे शिल्पारामनाम्न्याः उत्तराषाढनक्षत्रे दीप्तिवावरदन्नामधेयस्य स्वादिनक्षत्रे इन्द्राणी वरदन्नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे अरूपवरदन्नामधेयस्य उत्तराभाद्रनक्षत्रे ज्वनलवनाम्न्याः नामधेयस्य सदवषनक्षत्रे फोल कफरी नामधेयस्य अनुराधनक्षत्रे बृन्दावकर्णनाम्न्याः आश्लेषनक्षत्रे थॉम्सन नेल्सन नामधेयस्य उत्तराभाद्रनक्षत्रे एंजला किम नाम्न्याः पूर्वाषाढनक्षत्रे जनी पूर्वाषाढनक्षत्रे जनीस्टल नामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे एलिजबेथ बी मिंगटन नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे निकोल गोलजन नामधेयस्य उत्तराषाढनक्षत्रे अजयराज नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे सुभाष नीलवंजी नाम्न्याः जन्मनक्षत्रे श्री जोसेफ नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे डग्लस मार्शल कपूर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे ब्रडफोर्ड लोगन कपूर नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे विक्टोरिया कपूर नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे अल्जेंद्रा कपूर नामधेयस्य पूर्वाषाढनक्षत्रे अल्फोर्ड मनकी नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे आत्मस्यापी नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे वी.के. प्रसादराव नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे रोनाल्डो कांसनिया नामधेयस्य उनोषु नक्षत्रे रॉबिन वेट्टी नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे केविन बोलबोत नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिंठी डॉस नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे खारला बुकवोल्स नामधेयस्य उत्तराबल नक्षत्रे शालिनी पटेल नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे नाश कुमार पटेल नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे राजश्री जय अंठनी रे पटेल नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे खयला रजिंग दोनों नामधेयाः महानक्षत्रे हरि इवंस नामधेयस्य अवृणी नक्षत्रे अक्तोस नामधेयस्य अगस्ता नामधेयस्य पूर्वाषाढनक्षत्रे स्मेल भे नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे ज्योति अय्यर नाम्न्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे लिसा मक्लर नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे क्रिस्टी रनर नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे स्वाभिन विष्णु नामधेयस्य स्वाभिना विष्णु नाम्न्याः धनिष्ठा नक्षत्रे आनंद मंथुला नाम्न्याः नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वीणा शर्मा नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे सिद्धार्थ शर्मा नामधेयस्य मूला नक्षत्रे हरंग शर्मा नामधेयस्य अनुराग शर्मा नामधेयस्य मूला नक्षत्रे अनिल निम्री नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे हेनरी मेयर नामधेयस्य पूर्वाबल नक्षत्रे प्रशांत कोलाहर नामधेयस्य कोलाकर नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे राहुल पिल्लै नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे डॉट कोप्स नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे रिकार्डो मार्टिन नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे जर्मिन लेनन नामधेयस्य लियोनार्ड नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जे.के. अण्णामलै नामधेयस्य उत्तराषाढ नक्षत्रे मेरी नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे कविन वेन्स नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे पंच कल्याणी काशीनाथन नामधेयस्य आवरणी नक्षत्रे खारला रिगोर्यो नामधेयस्य रजीरो नाम्न्या उत्तरबल नक्षत्रे क्रिस्टियन हड्सन नामधेयस्य उत्तरबल नक्षत्रे क्रिस्टियन हड्सन नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे ऑस्कार रेनॉन्डर नामधेयस्य मूला नक्षत्रे निर्मल शर्मा नामधेयस्य आश्लेष नक्षत्रे ज्योतिर्मय ग्रुप नामधेयस्य ज्योतिलक्ष्मी ग्रुप नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे लिंडा लेवी नाम्न्या पुनसु नक्षत्रे प्रमोद पटेल नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे लोगोस नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे ऋषित आडन नामधेयस्य ऋषिता आडन नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे एलिजा लियन नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे गायत्री प्रसूत नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे जिन नाग नामधेयस्य नागन नामधेयस्य मूला नक्षत्रे अनुराग शर्मा नामधेयस्य
मूला नक्षत्रे अनुराग शर्मा नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे सिद्धार्थ शर्मा नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वीणा शर्मा नाम्न्याः महानक्षत्रे अनुराग अरुणा ठाकर नामधेयस्य नाम्न्या पूर्वाभद्रा नक्षत्रे कैटरीना इग्डोल नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे नागिन पुरुषी नाम्न्याः जन्मनक्षत्रे जेनी फ्रांसिस नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्रे सुदर्शन मुनुसामी नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे पेट्रिशिया मेस्कन नामधेयस्य पुष्यनक्षत्रे इटिश संघवी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे मिरिंडा कप्लानी नाम्न्याः उत्तराभद्रा नक्षत्रे इवा गेल मिस्ट्री नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे ब्रिन मूला नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे जयकृष्ण नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे राफेल कांस्टांटिनो वर्गस लोबस पटिलो नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे मधुचंद्रा नाम्न्याः पूर्व नक्षत्रे एस्ली म्यूस नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे नागेंद्र महान नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे ठलिया अंठनी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे स्नेहा कोंडा नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे हेतर अंडरसन नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीनिवास नामधेयस्य विशाख नक्षत्रे झांसी डिमेक्रो नामधेयस्य डी मार्को नामधेयस्य महानक्षत्रे रोजलैन डॉबर नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे केनिट डेविस नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे संजय पांडे नामधेयस्य महानक्षत्रे मरिया डिल फैरमैन क्रूप्स नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे धर्मा इजन नामधेयस्य इजन नाम जन्मनक्षत्रे लिनी विल्लो जॉन्सन नामधेयस्य आवयोः यजमानस्य सहकुटुम्बानां क्षेमारोग्यदा सिद्ध्यर्थं सकलकामना सिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्राय धनधान्य समृद्ध्यर्थं वेदोक्त दीर्घायुः अभिवृद्धि प्रसादफल सिद्ध्यर्थं सन्मंगल प्राप्त सिद्ध्यर्थं नवनायक नवनिधि प्रसादफल सिद्ध्यर्थं आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि प्रसादफल सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषा सिद्ध्यर्थं दुष्वपुन दुष्वगुण दुर्गति दौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसना दुर्सुखदुर्यशांशीः उत्पाददावविषवीदम सद्गृहार्चिन व्याधींच निवर्तिपूर्वकं श्री महादेव प्रसादफल सिद्ध्यर्थं वाणी हिरण्यगर्भलक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर प्रसादफल सिद्ध्यर्थं यजमानस्य इष्टदेवता कुलदेवता गृहदेवता ग्रामदेवता सद्गुरु कृपाकटाक्ष परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं अलमेल मंगासुंद वेंकटेश्वर स्वामी प्रसादफल सिद्ध्यर्थं सहस्र शिवालय देवता प्रसादफल सिद्ध्यर्थं यजमानस्य कर्पकांबा समेत गवालीश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसादफल सिद्ध्यर्थं अरुणाचलेश्वर स्वामी उन्नावलेम्बिहा प्रसादफल सिद्ध्यर्थं कामाक्षी एकांबरेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं शिवगामी अंबिका समेत चित्तवेश नटराजस्वामी दिव्यानुग्रह प्रसादफल सिद्ध्यर्थं ज्ञानप्रसन्नांबिका समितकाळहस्तीश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसादफल सिद्ध्यर्थं अखिलांडेश्वरी अंबिका समेत जलगंडेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसादफल सिद्ध्यर्थं परम श्री परमगुरु परमेश्वर गुरुपरात्पर गुरु मेधा श्री दक्षिणामूर्ति गुरु अनुग्रह प्रसादफल सिद्ध्यर्थं श्री परमशिव परमेश्वर अनुग्रह प्रसाद्यर्थं यजमानानां सहकुटुम्बानां जातकरीत्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशिवसात् नामनक्षत्रे नामराशिवसात् अंगग्रहवसात् पापग्रहवसात् उपग्रहवसात् सूक्ष्मग्रहवसात् ये ये ग्रहाः शुभ इतरस्थानेषु स्थिताः स्थैस्थैषु इद भाविदा आगामि वर्तमान वर्तिष्यमान समस्तरो पीडा परिहारद्वार शुक्रार्घ्यसिद्ध्यर्थं वेदोक्त दीर्घ आयुः अभिवृद्धि प्रसादफल सिद्ध्यर्थं सन्मंगल प्राप्ति सिद्ध्यर्थं नवनायक नवनिधि प्रसादफल सिद्ध्यर्थं आदित्य सोमंगारक बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु देवता प्रसादफल सिद्ध्यर्थं यजमानानां सह कुटुम्बानां पुत्राणां पौत्रीणां जातकरीत्याः आदित्या नवग्रह दोष निवृत्त्यर्थं इंद्र अग्नेय वर्णवायु कुबेर ईशान देवता ऊर्ध्वर्ष भूम्या दशदिग्बालक देवता प्रसादफल सिद्ध्यर्थं महागणपति दुर्गा क्षेत्रफल अभयंकर वास्तुपुरुष आयुर्देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थं महागणपति ब्रह्म विष्णु रुद्र गौरीं विहा पंचभूतबालकदेव पंचलोक बालकदेवता प्रसादफल सिद्ध्यर्थं प्रधान होमे अस्मिन् दिने पूजा स्तवन पूजा श्री महादेव शांब परमेश्वर अनुग्रह प्रसादफल सिद्ध्यर्थं श्री शांब परमेश्वर प्रसादेन च विजय रुद्र भीमरुद्र महारुद्र
अघोरुद्रस्य सत्यो शतवाम चतुर्वामदेव ईशान परमेश्वरानुग्रह प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अनुग्रह प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम यजमानानां सर्वेषां भक्तजनानां परमेश्वर दिव्य अनुग्रह प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम परमेश्वर प्रसादेन च यजमानस्य मनसगर प्राप्त बल सिद्ध्यर्थम प्राप्त बल सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री परमेश्वर सदाशिव अनुग्रह प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम श्री एकादश रुद्र श्री परमेश्वर अनुग्रह प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम ज्ञान वैराग्य प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम व्यापार मुखेन उद्योग मुखेन कोटि कोटि लाभकर सिद्ध्यर्थम यजमानानां मन संतोषकर प्राप्त बल सिद्ध्यर्थम सुख जीवन पुत्र पौत्रादि धनतान् समृद्ध्यर्थम सन्मंगल प्राप्ति सिद्ध्यर्थम इह दृष्टि अघदृष्टि वरदृष्टि विषदृष्टि सर्पदृष्टि सकल दृष्टि समृद्ध्यर्थम इह चत्रु परचत्रु क्रूर चत्रु नेत्र चत्रु बंधु जन चत्रु इत्यादि सकलविध शत्रु उपद्रव निवृत्त्यर्थम सकल कष्ट नष्ट निवृत्त्यर्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम ज्ञान प्रसन्नां विघासमेत काशस्तेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम यजमानानां शरीराश्रित सकलविध व्याधिपीडा निवृत्त्यर्थम श्री तय्यलनायक अंबिका समेत श्री वैद्यनाथ स्वामी दिव्य अनुग्रह प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम यजमानानां सर्वेषां भक्तजनानां आरोग्यदा सिद्ध्यर्थम श्री महा परमेश्वर अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम बालांबिका समेत अमृतमृत्युंजयेश्वर स्वामी दिव्य अनुग्रह प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम व्यापार मुखेन उद्योग मुखेन सकल विध उपद्रवदोष समृत्यर्थम अखंड लक्ष्मी कटाक्ष परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम धन कनक वस्तुवाहन धेनुकांचन समृत्यर्थम पुत्र पौत्रादि धनधान्य समृत्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम फल पुरुषा सिद्ध्यर्थम सत्कार्य प्राप्त फल सिद्ध्यर्थम असत्कार्य निवृत्त्यर्थम सद्बुद्धि प्राप्ति सिद्ध्यर्थम दुर्बुद्धि निवृत्त्यर्थम मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थम मनस्संकल्पित प्रहारेण यजमानस्य श्री परमेश्वर स्थावन हावन पूजाद्यमध्य कारयिष्ये अक्षतानुत्रतोनुदस्य अभो भस्पृश्य ओं गणानान्त्वा गणपतिं गवामिके कविं कवीनाभमस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन् वदभिस्सेदसादनम् ओं श्री महागणपतये नमः भद्रंगर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं भक्ष्येमाक्षभिरजस्त्राः श्रीरङ्गे स्वट्टवाकं तत्नाभिः विजयम देवैदं युधायु स्वस्तिनेन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति न पूषा श्वेता स्वस्ति न चाक्तारिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ओम शांति 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 अर्पुद कीर्ति वेंडिन आनंद वाழ்க்கை வேண்டின் நற்பொருள் குவிதல் வேண்டின் நலமலாம் பெருக வேண்டின் கற்பக மூர்த்தி தெய்வ களஞ்சியதற்கை சென்று பொற்பதம் பணிந்து பாரீர் பொய்யில்லை கண்டதுண்மை மூஷிக வாகன மோதகஸ்த சாமர கர்ண விளம்பித சூத்திர वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते महागणपते नमः वेदोक्तं पुष्पांजलिं प्रार्थना प्रदक्षिणं पुष्पांजलिं समर्पयामि अस्मिन् कलशे वं वर्णं ध्यायामि वर्णमावाहयामि वर्णस्यवासनं वरुणाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमः अस्मिन् कलशे वं वर्णं ध्यायामि वर्णमावाहयामि वर्णस्यवासनं वरुणाय नमः आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो सन्निर्तो दिग्बन्धनो गुणनदाळत्रय नमस्कार मुद्रां प्रदस्य मकर मुद्रां प्रदस्य वर्णाय सुधा वर्णाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयज्ञं विदार्थम् अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं रत्नसिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलश्रीगन्धं गन्धशोपरि हरिद्रा कुङ्कुमं हरिद्राचूर्णं समर्पयामि पुष्पमाल्यान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि वरुणाय नमः प्रदेशदे नमः शुरोभिने नमः वामपदे नमः मकरवाहनाय नमः दीप्तराजाय नमः जलाधिपतिये नमः पश्चिमाधिपतिये नमः कमणिभूषणाय नमः श्वेतचत्रधराय नमः वृष्णीयं विहासमेधवं वर्णमूर्तये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वरुणाय नमः धूपम् आग्रापयामि वरुणाय नमः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि वरुणाय नमः धूपदीपार्थमाचमनीयं समर्पयामि दशाङ्गं गुलावेदं सुगन्धं समनोहरम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदीप्तं वरुणाय नमः धूपमाग्रापयामि साध्यं द्रवक्तिसंयुक्तं अग्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिविरामहं वरुणाय नमः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि वरुणाय नमः
धूपदीपार्थं पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः नारङ्गफलानि काश्मीरफलानि यतसुरमृतमहानैवेद्यं निवेद्यामि नैवेद्यानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। ओम जुम्बगाय विद्महे वासुकस्ताय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् जलादिनाथाय विद्महे मकरध्वजाय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् वरुणाय नमः प्रत्यक्षकर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दनमाचमनीयं समर्पयामि अद्रक्षान् धारयामि यो भां पुष्पं वेद पुष्पवान् विजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावान् पुष्पं पुष्पवान् विजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद यो भाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति। वरुणाय नमः वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुण्यावाच यदा वर्णाय नमः यदा शक्ति जपं कुर्यात् पुण्यावाच गुरुणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम हिरण्यवर्णः सुतयपावकायास्मिन्द्रः अग्निं या गर्भं तद्रूपार्वतानो चक्षुषोना वहन्त्या शाकुं राजावरणो यादिमत्ये सत्यान्वितयवश्चञ्जनानामदच्युतच्युतयो या पावकास्तानवचक्षुषोना भवन्तो या शाकुं राजावरणो यादिमत्ये सत्यान्वितयवश्चञ्जनानामदच्युतच्युतयो या पावकास्तानवचक्षुषोना भवन्तो शिवे नमः चक्षुषा वश्चता तवयातनवप्रसं मे सर्वाकुम अग्नेयं रप्सुजोगवे भूमि वर्चबलमोजो निदत्ता भवमानसवर्तिना पवित्रेण विसर्जने पोदात्मनात्मा पुनन्दमादेव जना पुनन्दमनोदिया पुनन्देस्वाहा जातवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनायमा शुक्रेण देवदित्तदे अग्नेयकृत्वाकृतं सत्ये पवित्रमक्षरे अग्नेयवतमन्द्रा ब्रह्मदेवनियमे भाभ्यां देश पवित्रेण शिवेन जा इदं ब्रह्मपुनियमे वैश्वदेवे पुनदेव्यागा आदेस्मै भक्मे तन्वो वेदपट्टादयामदन्तसदमाद्येष्वैकस्वपतयोरयीनां वैश्वानरस्मिर्वापुनाथो वादप्राणेने श्रमयोभोः ध्यावा पृथिवीवै सवयं हे ऋतावरि यज्ञे महापुनीतां बृहत्वये सवितस्त्रिभिः वर्षिष्ठे देवन्विः अग्ने दक्षे ए पुनायिमा येन देवावृता येनावो दिव्यङ्गतेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनीमिगे पामाने रद्येदे रसविसम्प्रसम्प्रसं सर्वकं सपोदमस्तादेव धिम्मादृष्णा पामनेर्योद्येदे रसविसम्प्रसम्प्रसं तस्मै सरस्वती सुखे श्रीरकं सर्पेर्मदोदकं भावमाने सुत्वयने सुतगाय वैस्पदे रसविसम्प्रतवर्षः ब्राह्मणे संकृतं इदं भावमाने द्विसुन्दरा इमं लोकमदो अमुन् कामान समृद्ध्यन्द्रा देवेर्देवे क्षमावृता वामानि सुतैने सुतगायकृतस्तुधार्षभि समृद्धवर्षः ब्राह्मणे समृतम् इदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा आदेन सहस्रधारेण प्राजावत्यं पवित्रं सदोत्यां हिरण्मयं देन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्ममुनि इन्द्रस्सुनिधे समावनादो समस्तस्य वर्णश्चमेत्य आयमो राजापुनादि पुनादमां जातवेदां वृद्धिहन्तापुनादो भोर्भो स्वतच्चं यौरावणीमिहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तुना स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगाद्वेषं सन्नास्तद्विपदेशं चतुष्पदे ओं शान्तिशान्ति वर्णाय नमः सकलाराधने सच्चिदं तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमान तथास्तेजमानोर्भिगे अगेडमानवर्णेयवतिवृसं समनाय प्रमुख अस्मात् कुम्भासकलतीर्थाधिपतिं वर्णं यदास्तानं प्रतिष्ठापयामि शोभनात्यक्षेमाय पुनरागमनाय च अपवित्रपवित्रो वां सर्वावस्थां गतो विवां यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वाक्याभ्यन्तरसुषये भोर्भुवस्सुवो भोर्भुवस्सुवो भोर्भुवस्सुवः सर्वत्र परिशुद्धये शुद्धजलमापूर्यात् कुम्भमलङ्कृत्य आध्वानस्म्यं च पूजाद्रव्याणि च मण्डपं च प्रोक्ष्य ॐ शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं महादेवं महेशानं महेश्वरमुमापतिं महासेनगुरुं वन्दे महाभयनिवारणम् अस्मिन् कलशे श्री परमेश्वरं शिवं ध्यायामि आवाहयामि परमेश्वराय नमः ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो सन्निर्तो दिग्बन्धनकुण्डलताळत्रय नमस्कारमुद्रामृतस्य त्रिशूलमुद्रामृतस्य भस्ममुद्रामृतस्य नमस्कारमुद्रामृतस्य परमेश्वराय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं यौमिदार्थम् अलङ्करणार्थम् आभरणार्थरत्नसिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलश्रीगन्धं गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमहरिद्राचूर्णं समर्पयामि पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः सम्भोजयामि ओं शिवाय नमः ओं महेश्वराय नमः ओं शम्भवे नमः ओं पिनाकिने नमः ओं शशेखराय नमः ओं वामदेवाय नमः ओं विरूपाक्षाय नमः ओं कवर्दिने नमः ओं नीललोहिताय नमः ओं
शंकराय नमः ओं शूलपाणये नमः ओं खड्वांगिने नमः ओं विष्णुवल्लभाय नमः ओं शिवविट्टाय नमः ओं अंबिकानाथाय नमः ओं श्रीगंडाय नमः ओं भक्तवत्सलाय नमः ओं भवाय नमः सर्वाय नमः उग्राय नमः गवर्तिने नमः कामार्ये नमः मंदकासुरसोदराय नमः गंगाधराय नमः ललाटाक्षाय नमः कालकालाय नमः कृपानिधे नमः भीमाय नमः वरदगस्ताय नमः भवाणये नमः ओं जटाधराय नमः ओं कैलासवासिने नमः ओं कवचने नमः ओं कठोराय नमः ओं त्रिपुरान्तकाय नमः ओं वृषाङ्काय नमः ओं शभारूढाय नमः भस्मोद्दोलितविग्रहाय नमः सामप्रियाय नमः सर्वयान् त्रिमूर्त्यान् मनीश्वराय सर्वज्ञान परमात्मने नमः सोमसौर्याग्निलोचनाय नमः भासाङ्कुराय नमः विजयनित्यमयाय नमः सोमाय नमः जोक्त्राय नमः सदाशिवाय नमः विश्वेश्वराय नमः वीरभद्राय नमः गणनाथाय प्रजापतिहिरण्यरेशं दत्ताचार्य गिरिजान अनकाय नमः भुजङ्गभूषणाय नमः भर्गाय नमः गिरिधन्वने नमः कृत्तिभास्ते नमः प्रमदादिवाय नमः मृत्युञ्जयाय नमः सूक्ष्मतनवे नमः जगत्व्यापिने नमः जगत्गुरवे नमः व्योमकेशे नमः महासेनजनकाय नमः चारुविग्रहाय नमः रुद्राय नमः भूतपदे नमः स्थानवे नमः महिर्बुद्ध्यान्तिगम्भराय नमः अष्टमूर्तिं अनेकात्मने सात्विकाय नमः शुद्धविग्रहाय नमः सहस्रदाय नमः कंडप्रसवे नमः जाय नमः पाशविमोचकाय नमः मकुटाय नमः सुदे नमः देवाय नमः महादेवाय नमः व्यक्ताय सहस्राक्षाय सहस्रपदे नमः भौर्कप्रदाय नन्दाय धारकाय नमः परमेश्वराय नमः भवाय देवाय नमः सर्वाय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः वसुदेव देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः उग्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः गतः देवाय नमः भवस्य देवदत्यानं सर्वस्य देवदत्यानं ईशानस्य देवदत्यानं वसुदेव देवदत्यानं रुद्रस्य देवदत्यानं उग्रस्य देवदत्यानं भीमस्य देवदत्यानं गतः देवदत्यानं नमः शाम्ब परमेश्वर देवदत्यानं नमः श्री महादेवादिभ्यो नमः शाम्ब परमेश्वराय नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः परमेश्वराय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरिः ओं दशाङ्गं गृहोपेतं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां उमामहेश्वराभ्यां नमः परमेश्वराय नमः धूपमाघ्रापयामि आद्यं त्रिभक्तिसंयुक्तम् अग्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यतिमिरावकम् ओं भोर्भुवस्वः अमृतं पुत्रो प्राणाय स्वावानाय स्वाम्यानाय सोदानाय समानाय ब्रह्मणे स्वाहा परमेश्वराय महानवामेश्वराभ्यां नमः नाळीरण्डत्वं कदलीफलानि ताम्बूलानि एतत् सर्वं महानैवेद्यं नैवेद्यं नमाग्नीयं समर्पयामि ओं नमस्ते भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः महादेवाभ्यो नमः शाम्ब परमेश्वर उमामेश्वराभ्यो नमः शाम्ब परमेश्वरमूर्तये नमः तन्न केशात्मिके वाक्यसिद्धायिमे तन्न शिव प्रचोदयात् परमेश्वराय नमः प्रत्यक्षकर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दमाचमनीयं समर्पयामि अधरक्षान् धारयामि यो वां पुष्पं वेद पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति चन्द्रभावान् पुष्पं पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति एवं वेद यो भाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति परमेश्वराय नमः वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यथाशक्ति जभं विदाय ओं महादेवं महासेनं महासेनगुरुं वदे महासेनगुरुं वन्दे महाभयनिवारणं शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं श्रीरुद्रं परमेश्वरं गौरीपतिं महादेवं शम्भुम् उमामहेश्वरं श्रीरुद्रं जानामि न जानामि सगायं समगं सूक्तानि न जानामि न जानामि स्तोत्राणि आवहादं जानामि विसर्जनं भोजाविधं भोजनानामि क्षमस्व परमेश्वर करचरणकृतं वाक् यं कर्मजं वा प्रणवनयनजं वा मानसं वा पदादं विहितमहितं वा सर्वमेव समस्व जय जय करुणामूर्ते श्रीमहादेव शम्भो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव
शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेदारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं महासेनं महादेवं महासेनं महेश्वरमापतिं महासेनगुरुं वन्दे महाभयनिवारणं गौरीवल्लभकामारे कालगूढविकासना मामुत्रावताम्बोधत्रिपुरक्नान्तकान्तका मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः हरशम्भो महादेवा विश्वेशामरवल्लभा शिवशङ्कर सर्वार्थं नीलकण्ठं नमोऽस्तु ते कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतीवामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं शिवचिदम्बरेशं हृदि भावयामि नागेन्द्रकाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै सिगाराय नमः शिवाय गौतमान्द्र मार्गमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय जनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकगस्ताय सनातनाय दिव्याय देहाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् विश्वेश्वराय तरगाननारायणाय ज्ञानात्तुराय करुणामृतसागराय कर्पूरकुन्दधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॐ अवायुधपि सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः यथाशक्ति जपं समर्पयामि देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारण अग्निकार्यप्रवर्तोकम् अनुज्ञां देहि मे प्रभो अग्निकार्यशुभमुहूर्तोऽस्तु भवन्तो अनुगृह्णन्तो अग्निकार्यशुभमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ॐ वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नाग्निप्रचोदयात् प्रतिष्ठाभ्या उदकेन गायत्र्या प्रोक्ष्य इंद्राय नमः अग्ने नमः धर्मराजाय नमः निरतेन वरुणाय नमः वायुवेन कुबेराय ईशानाय मध्ये यज्ञपुरुषाय नमः आदिथे अनुमन्यस्व अनुमदे अनुमन्यस्व सरस्वती अनुमन्यस्व देवसविधप्रसुवा एकं ते त्रीणि चत्वारि वायव्यात् आग्नेयान्तं स्वाहा प्रजापतये धन्नमः निरुध्यात् ईशानान्तं स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः अग्नेय स्वाहा अग्नेय नमः सोमाय स्वाहा सोमाय नमः अग्नेय स्वाहा पुनर्मध्ये आरंभ प्रवृत्ति दक्षिणपर्यन्तं मध्ये संभावित समस्त दोष प्रायश्चित्तार्थं सर्व प्रायश्चित्तार्थं घोष्यामि ओम भूर्भुवस्व स्वाहा सर्वं श्री विष्णवे स्वाहा रुद्राय स्वाहा रुद्राय वशुपतये इधन्नमः अवौभस्पृश्य ओम गणानान्वा गणपतिं हवामिके कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदपि शीलसाधनज्ञ स्वाहा
ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्वदिभिश्रीतसाधनग् स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्वदिभिश्रीतसाधनग् स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरसर्वजनं मे असमाने स्वाहा स्वाहा महागणपतय इदन्नमः अस्मिन्नग्नौ परमेश्वरं ध्यायामि शिवं ध्यायामि आवाहयामि पाद्यं कल्पयामि अर्घ्यं कल्पयामि ज्ञानं कल्पयामि स्नानं कल्पयामि स्नानान्तमाचमनं कल्पयामि वस्त्रार्थं विद्यार्थम् अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं सिंहासनार्थं कल्पयामि ओम शिवाय स्वाहा परमेश्वराय स्वाहा संभवे स्वाहा विनायकने स्वाहा सहितेग्राय स्वाहा मधीश्वर रूपाक स्वाहा स्वाहा उमा महेश्वराभ्य स्वाहा परमेश्वराय स्वाहा सदाशिवाय स्वाहा ओम शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं परमेश्वराय नमः ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् परमेश्वराय नमः इति मन्त्रस्य ओमं करिष्ये ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि वाग्विशुद्धाय धीमहि ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा
ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्म ओम तन्मकेशाय स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः 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 शिवः केशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा केशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके 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 वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ओम तन्मकेशाय ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा 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 प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः 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 प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्मके वाग्विशुद्धाय 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 धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा
ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मय ओम वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा
स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा हे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा वाग्विशुद्धाय दिमि प्रचोदयात् स्वाहा तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम स्वाहा ओम तन्मय स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाग्निहे स्वाहा तन्मकेशाग्निहे वाग्विशुद्धाय दिमि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि ओम तन्न शिव प्रचोदयात् स्वाहा धीमहि नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय ते नमो नमः स्वाहा वागर्ताय समगर्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगदपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वराय स्वाहा वामकेश्वराभ्यः स्वाहा सत्योजाताय स्वाहा वामदेवाय स्वाहा तत्पुरुषाय स्वाहा ईशानाय स्वाहा अघोराय स्वाहा तत्पुरुष वामदेव सत्योजात ईशानाय स्वाहा परमेश्वराय स्वाहा अथ पूर्णाहुति कालः पूर्णाहुतिमलङ्कृत्य गन्धद्वारान् वरादर्हान् नित्यपुष्टाङ्गरेषिणीन् ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहो बह्वये श्रियम् ॐ पूर्णाहुति उत्तमाञ्जिहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथोऽयं वै पूर्णाहुतिः
अस्यामेव प्रतिष्ठति पुष्पबलसहितमहापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा तन्वकेशाग्निहे वाक्यशुद्धायिनिः तन्नशिवप्रचोदयात् परमेश्वराय ॐ षट् सप्तदे अग्ने समितः सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदाध्वा यजन्ते सप्तयोनिरावृतेन स्वाहा अग्नये सप्तपद इदं नमः भू स्वाहा भुव स्वाहा सुव स्वाहा भोर्भुव सुव स्वाहा आज्यपात्रमुत्रतो निधाय प्राणायामविशेषणम् आदिथे अन्नमग्रस्थाः अनुदे अन्नमग्रस्थाः सरस्वती अन्नमग्रस्थाः देवसविधा प्रासावीः वन्निष्ठमूर्तये नमः विघ्नेश्वराय नमः समर्पयामि धूपार्थं समर्पयामि दीपार्थं समर्पयामि पानाय स्वाहा पानाय स्वाहा पानाय स्वाहा स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा परमेश्वराय स्वाहा उदशेषम् आज्यावकारम् अमृतमहानैवेद्यामि नैवेद्यानन्दमाचमनीयं समर्पयामि अथ कर्पूरज्योतिः महादेवं महेशं महेश्वरममापतिं महासेनगुरुं वन्दे ईशान सर्वविद्यानां सर्वभूतानां ब्रह्मा लीलाय तन्नो अग्निप्रचोदयात् आवाहितं सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः विघ्नेश्वराय नमः कर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दमाचमनीयं समर्पयामि अधरक्षान् धारयामि अनया पूजया परमेश्वरप्रियताम् यज्ञेनैज्ञमय सन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते घनागं महिमानस्वजन्ते यत्र पूर्वे अवाहितपितृभ्यो देवताभ्यो नमः वन्नात् कुम्भे संयोजयामि मानस्तोगेतनीयमानायुष्मानो घोषमानो स्पेषरीरिषः वीरान् मानोर्द्रवामि तोमदेव पुष्पन्तो नमसामि देमदे ओम परमेश्वराय नमः ओम भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः वसुदेव देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः उग्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महतो देवाय नमः शाम्ब परमेश्वरमूर्तये नमः नानाविधपुष्पत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अथ कर्पूरज्योतिः
पञ्चहोदावीनामैषः तुम्बाये पञ्चहोदकं सन्तं पञ्चहोत्याध्यक्षसे परोक्षीणा परोक्षप्रिया हि वहि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयदा ईशानसमस्ते स्वहं विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बहाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्धाय नीलकण्ठाय मत्पूज्याय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय महाराजाधिराजाय प्रतिज्ञसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमगे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो धातो कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो देवताभ्यो नमः पञ्चमकर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीलाञ्जनान्तरवाचनं जल्पयामि अधरक्षान् धारयामि यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् जावान् पशुवान् भवति चन्द्रमा वान् पुष्पं पुष्पवान् जावान् पशुवान् भवति य एवं वेद यो भाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निः एळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्वजं होता आरन्दत्तरातमं चेर्ध्वा वायुवस्तु देववस्तुविदा प्रात्वैदश्रेष्ठतमाय कर्मणे अग्नाय वीतये गृणानो विदातिये निहोता सत्यपुरेशे शन्नो देवीरविष्ठ्या वो भवन्ति वीतये संयोरविश्वबन्धुनः धातु दर्शपूर्णमासव्या आज्ञास्यामः प्रादग्निहोत्वं वृद्धान्यवावणीयं वृणेदग्नेदं भातदादेन नगरस्योदमग्निं वृणेदे आद्यं वृणमेशानं बृहोत्तं कृतं प्रथमेकाक्षरं ब्रह्मोक्ता व्यक्तं तनासनं हरिः ओं मासिल्वीणयं मालयमதிமும் வீசுதிண்டலும் வீங்கிளவேணிலும் மூசுவண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்தை இணையடி நிழலே महादेवाभ्यो नमः शंभ परमेश्वराय नमः वेदोक्तं द्रष्टवाञ्जलिं प्रार्थनावदक्षपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो उत्तरनीराञ्जनं समर्पयामि येनैक्यमैजन्त देवाः निर्माणि प्रथमान्या सन्नदेहनागमहिमानस्वन्देत्रभोर्वे साध्याः सन्ति देवाः वा इति सर्वापि देवताभ्यो नमः प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रं विसर्ज्य आचम्य ओम सदमानं भवति सदा यः पुरुषः सधेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यो वेद ब्रह्मणो वेद अमृतेन वृथाम्भुरि माजा आयुः कीर्तिं व्रजान् ददुः धनं धान्यं वसुं भगवत्लां सतसंवत्सरं दीर्घमायुः परमेश्वरप्रसादेन च यजमानस्य मनस्सङ्कल्पितप्रकारेण सकलकार्य सत्कार्यप्राप्तफलसिद्धिरस्तु सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः ओम् This body-mind existence, although it is a limitation, it is capable of transforming itself into an unlimited
reality. You can transform this body into light, which is its source, if you want to do that. So everything is going to depend on what you just put inside your mind, inside your consciousness. But right now, we have put into our mind only limitation. We never have put our attention on any methodology to delimit itself. If you consciously program your mind, your body, to delimit itself, the body will be everywhere. The mind will be everywhere. Just put that in your consciousness. Just imagine the body expanding, just becoming like particles and waves. And don't give importance to the body awareness, which says that it is flesh and blood. The same way, the mind is capable of experiencing different dimensions. This is how, through imagination, you can learn to delimit yourself. And once you begin to do it more and more and more, then that becomes the habit of the body, the habit of the mind. God bless. And relax. Slowly, slowly come back to yourselves. And when you're ready, you can open your eyes or you can stay in the meditation as long as you like. If you have any questions, this is the point of the call that we can take questions or share experiences. Okay, people are posting some messages on chat, so we can take your messages on chat if you'd like, questions or shared experiences. So Deepam, how long does it last? It's a good question, Katya, and it started, I believe it was around the 23rd, it was around, I think about the 23rd of November. And it culminates and it comes to this point of the full moon where the light on Mount Arunachala is so great. They take tons of ghee up the mountain all week long, or for how many, I think it's like maybe it's over a week. And they take the ghee up to the mountain and they just keep doing the fires, putting the ghee on the homas or the yagyas. So Charita? Yes, this is Luz. Hi, Luz, how are you? Yes, good. How you doing? I'm very good. Happy Deepam.
Happy Deepon to you too. Wonderful, wonderful, wonderful. In all levels, I'm very grateful for you being such a wonderful, clear channel to bring through the energies. Thank you. Very honored. It was a wonderful experience. So I'm very grateful for having the opportunity to join you in this wonderful meditation today. Thank you. And thank you to all who provided the energy to make it so powerful. You're very welcome. What was it? Do you want to share any of your experience other than wonderful? Well, yeah, I'm still kind of coming down from it, if you will. Right. But the experience in regards to the light coming through, the mantras, every mantra had a different experience on my consciousness, on my body, if you will. And so it was tingling, if you want, in the physical materialistic aspect, more tingle. I saw the colors, so I did feel my whole entire body changing, but in a hard level to explain. It's hard for me to kind of put it in words because I don't have those words in my mouth right now. But it was a really wonderful experience. Every mantra that you chanted brought forward the energy that was coming through and the different colors of it. So I felt, by the end result, I feel very light, very elated as I'm sort of talking. So I'm very grateful for that. I don't know if that helps you understand or clarify, or if you have any other questions. Yeah, well, thank you so much, Luz. And this is really good feedback because this is what the whole universe is made of, including ourselves. It's light and sound. Simple. Right. But so, how to thank you. Yeah. experience it, right? So the consciousness, when you shared that every mantra brought in the consciousness, the light, and also the vibration or the energy of that being. So the being is that being, because we're all being. This is what we're doing. We're living, we're being. So these divine beings can connect with us through the light and the sound that calls on their being and their intelligence inside of us. So it's waking us up to that highest intelligence that will help us to. Yeah, I really agree with that. Resonates really well with me, because one of the things I'm very grateful for being part of Dr. Pillai in all of the works that everyone does, his team does, is the realization that the power, that everything is within myself, and that the sounds and the brain as it moves, and how it's just powerful. And it's really, I appreciate it today because you connected many different of his teachings and deities, for lack of better words, angels, onto this meditation. So you did, it was fabulous. So it was an awakening meditation in itself. Thank you. Oh, thank you for sharing, Luz, and God bless you. God bless you too. Have a wonderful holiday, everyone. Thank you so much. So that's what it is. You know, when the divine is coming through and the time is right, the power time in the whole earth plane and all the galaxies, as Dr. Ply shared in the free call that he had this morning, very early in the morning. I think it was 5:30 Pacific time. And he was transmitting the message from Arunachala. And even though he didn't give us a practice or he didn't give us a meditation, the energy was so healing and so powerful. And so when we're connecting to him through the teachings, we are connecting to our highest selves, and he's raising our vibration. That's what a spiritual master does. They can give you some guidance and things like that, but their job is to find the souls in this lifetime or any lifetime, but here we are now in this one. And he wants those souls to wake up to their highest level of consciousness. And during this vortex of energy that's
in the earth plane right now and being opened up, and in all the planes, such that all the siddhas, all the saints, all the enlightened beings, all across the board, across all religions, all cultures of all times, they come now at this time. So we've had so many lifetimes, you and I, everyone out there, we've had so many lifetimes with so many different teachers and so many different spiritual teachings. And this is the time during the Kali Yuga where we're coming into the golden age. Actually, we're already entering the golden age. So it's integrating all that intelligence, all that knowledge from this lifetime, from previous lifetimes, and to be with a spiritual master, such as Dr. Pillai, as we are going through the gates of the golden age. We are going to receive the blessings in the perfect time for our soul. It's right on time. So enjoy the empowerment, and as it unfolds, we may not be able to express what happened, and that's quite natural because we're in an altered state of consciousness. Boom, we just exploded into this sea of divinity. And then as our life rolls out today and throughout the week until we meet again, we may experience miracles. So we've prepared ourselves, we've filled ourselves up. So miracle consciousness just wants to show us how it's all done. And then also, maybe as Dr. Pillai shared this morning, it's not all about just praying and wishing and having faith. That is a given because that's what brought you here. It wanted to get some knowledge, some intelligence, some way of understanding your spiritual being, this presence within you, this beingness within you, and then how to navigate in the world. So all the teachings that you can get from the master, Dr. Pillai, through Pillai Center or AstroVed, through the services, through Nambu herbs, through all phonemic intelligence. Phonemic intelligence is offered through Pillai Center Academy. Everyone, give yourself that gift. That is going to restructure or rewire your thinking. And so what? Thinking is karma. So if your thinking is messed up, your karma is messed up. So we don't need to suffer anymore. Phonemic intelligence will rewire that thinking that has gone on so that it throws out thinking or thought patterns or behaviors that are no longer serving your highest and best. So the phonemic intelligence, you can access that through Pillai Center Academy, and it is your gift to yourself to keep raising, keep your vibration raised, and then you think clearly and you think powerfully. It's not enough just to pray. You've got to think and then act. So yes, you can have money miracles, but as Dr. Pillai says, you've also got to think how you can do something with your work so that you can make a decent living, and more so, even more than that, because we can't rely on just boons coming every now and then. And not only that, Dr. Pillai has shared that when you go to Arunachala or you tap into the energy of Arunachala, like today, and in the following days, because the energy is still very strong and you're integrating it, you may come up with some idea that's out of nowhere. You could invent something, or if you're a scientist, you could discover something that will be impacting all of humanity. Or if you're a celebrity, you will just be radiating with star energy because you don't have any negative karma blocking you.
And you're protected by your spiritual practices, and then tapping into the vortex of divine grace and all these divine beings. So that's the secret to life. It's not a belief system so much as it is your ability to integrate the knowledge and have it help you to navigate, like you would a flashlight. This is like major spotlights. So everywhere you go, you're beaming. And then when you're beaming, people are attracted to you like a magnet. And then they want to know what you're all about. And because you will have that lightness of being and you will have that intelligence, you'll be able to draw from the Akash the thing that you want to do, because your soul will tell you, okay, you're a scientist, so now let's take you to the next level. Okay, you're a celebrity, take you to the next level. Okay, you're working in corporate business, we'll take you to the next level. You have your own business, you've been struggling, you won't struggle. You'll be thinking of ways to, and educating yourself on how to get better at your business. If you are an athlete, or if you're a mom, or if you're a kid, you know, there's a lot of young people who come now to Dr. Pillai because they know, they look around in the world and they go, this is not, it's not looking good. And so they fall upon Dr. Pillai's teachings through the internet, or maybe their mom or their dad says, hey, go check this out. And they say, nah, I'm not going to do it. But then behind their back, they do it. So you want that intelligence to come in so that you're acting in the world from that higher place. So it's not about just praying and hope it all works out. It's not about faith. Those are kind of like after the effect, after your practice. Side effects. Hello, who's this? Lily, who's this? Shivakami? Marina? How are you, Sucharita? Good, how are you? Good. It was actually by mistake. I was listening to you, so I apologize. No worries. What's going on? Did you have a nice meditation? Oh, it was beautiful. Thank you, Sucharita. Always, always. Thank you. Were you able to connect with Arunachala and Dr. Pillai there? Yes, yes, it's always powerful. It's always powerful. But I also connected at 5:30, so I think that was kind of a nice segue. Definitely, definitely. And even though Dr. Pillai didn't give us a teaching, there was this healing energy coming. And there was this alertness, or this presence, this way of being that is indescribable unless you tap into it. You can watch the recording. It'll be on Facebook, or yes, someone just wrote it. It's on Facebook, or it might be posted to Pillai Center or YouTube. So when you are just listening to Dr. Pillai, because he wasn't able to get a good internet connection, so he was on the phone, or on Zoom with no picture. So just hear his voice as you're taking his voice in, you're listening to his voice. Go behind the voice, go behind the words, and just connect with the energy and feel it going and doing all this kind of reconfiguring. And then see how you feel afterwards. So yes, it was a nice precursor to the meditation, because even for me, I never know what is going to come through. And I'm just in the moment, and then the divine beings are saying, hey, call on me because the people want this. So it was, at the end, I thought, oh my God, who do we have to thank now? There's so many. But it was a good experience, and that's what Dr. Pillai can do. He will push that intelligence into us from so far away, but it's because the vortex is opened up, and then we have the connection much more readily.
Are there any other questions or comments? Are people coming back to themselves? Hi, Sutrita. This is Janice. Oh, happy Deepam, Janice. How are you? Hi. Thank you so much. Oh gosh. Yeah, you know, your space is so beautiful. I really love your peacock lamps too. Thank you. Oh my goodness. And you know, I had never connected with Arunachala, and I was really grateful this week to get an email where you could go to a place, a web part, you know, a place on the web to see it live, like it shows pictures of it live. So that was like my first introduction, and then I did watch Dr. Pillai this morning, and then with your meditation and seeing that picture that you had, I just almost feel like I am in love. I have just fallen in love with that mountain, and I'm holding my rock. I've had a rock that says passion on it for like so many years because I was like, I want to connect with passion. And while some people say that I am passionate, I've never totally always felt it, but wow, I really feel it. I feel like my heart was swelling with love. You know, I even had tears, and so it was really that connection. I love the, I love the whole thing, but I think it was my awakening to Arunachala. I love the sound of that name. I love the meditation that you did about that. I actually think in one of the courses I took with Dr. Pillai, maybe it was mystery school, that we learned that, so I can go back to that. But I just feel like everybody else, I just totally want to thank you for bringing all of this to us today. So that's my share. Yeah. Oh, very welcome. And thank you so much for sharing about your experience, because that's what it is. We can think passion, for example, but to feel it is up to the divine. And the divine has to raise us, that consciousness, up inside of us so that it hits our brain, or bring it in and fill our body. So we merge with that divinity within and all around us, the microcosm and the macrocosm. And it's quite easy to do because it's readily available. So it was a good sharing that you had, and it might inspire other people who want to come out of a rut, or they feel like they have been stuck. You're going to have all this energy now to get you out. So as Janice has shared with her rock, maybe you'll just surf the net, or you'll have your special thing that will inspire you or try to get you to maybe be your touchstone, so to speak, where you can say, okay, this is who I am now, and this is where I'm going, and the divine is going to take me there. So thanks so much for sharing, Janice. Enjoy. Dia. Hello? Dia, are you there? Did you want to share anything, or are you just... Dia? Hello? I'm having technical difficulties. I can hear you. Go ahead. Can you hear me? I can hear you. I was having technical difficulties. Go ahead. Are you still hear me now? Yes, can hear you. Go ahead. Oh, okay. Okay, good. Okay. I hit the speaker button by mistake while Janice was talking, and so I was trying to fix that. But I'm glad to see you again. I'm glad to be able to participate in the group again. I wasn't able to talk a lot last week, but I was able to chat. So this week I said I would try to talk instead of chatting. But the meditation was so powerful that my phone cut off right when you started the Lord Muruga
part of the meditation. So I just meditated on that till I was able to get back online. Can you hear me? Yes, Ken, go ahead. Okay, okay. Yeah, so that was my share for the day. Beautiful, and it sounds like you're bubbling up with some joy. I am. I'm feeling very, very energetic today. And I missed the talk from Bible at Arunachala, but I didn't get the notification. It was during my time that I was doing the Hanuman challenge, so I didn't get the notification till after. Okay, you can watch the recording. I will. Thank you. Thank you so much. Have a great Deepam. You too. Thanks. Thanks. So someone was saying here, when you started the meditation, my lower abdomen and lower back became so heavy. I couldn't concentrate completely because I was working. But that's what happens, is that the energy in the lower chakras will make you to feel pulled down, or you will feel it expanding, and then you concentrate it so that it's going up. Pour it down your legs and bring it into the midline, where it can pierce all the chakras on the way up. Once those chakras start to spin, those psycho-spiritual centers, it's going to spin out stuff that you've been storing and you're not even thinking about it, that it's there in the subtle body, and that is blocking your connection to your soul. So you keep doing these meditations, feel that energy, that heaviness in your belly, and concentrate it, with the sounds, ah, uma, om, namah shivaya, boom, boom, boom. It's like the keys opens up all those doors. Very easy. It's called the 1 minute meditation. And Dr. Ply says you can even do it in 30 seconds because nobody even has a minute. So, you can listen to the meditation. You can buy it, download the audio file on Ply Center and just listen to the 1 minute meditation if you don't have that. It's a great 1 minute, and then there's also a guided process where you can go into the causal plane. So it prepares your light body, your subtle body. Then you go into the next meditation where it takes you into the causal plane, where you create in the causal plane. And then you bring it into the earth plane and it manifests. So it's a beautiful practice to do that will help you to not feel that heaviness and not be able to get out of it. Mm-hmm. And then conversely, if you are lightheaded, then pray to Ganesha. Bring his energy into your belly, the pelvis area, and into the legs in that reddish orangish light. So I'm just looking on chat here, and people are saying that their third eye was tingling with very strong vibration all over the body. I'm feeling fresh. Someone is saying here, I was supposed to do a ritual on the 13th waxing moon, changing a pouch of certain items. Do I wait? No, you can go ahead and do that, Lalita. You can change it. Just get into a timeline jump where you're saying, I'm tapping into the energy of the 13th moon. Someone there, they wanted to say something? Hi, who's this? Can you come close? It's Katya. Oh, Katya, how are you? Yeah, I'm fine. I almost fell asleep, and then I felt like somebody was lifting me up. Beautiful. Yeah, like I don't know what's happening, but
First, really, I felt really heavy, and then lighter, like somebody would lift me up from the armpits, under armpits. I don't know. So Oh, yeah, I don't wow. have laptop, so I don't know how to sound, how it sounds, how much I have to yell here. Yeah, we can So hear you. We can hear you. Go ahead. yeah, so I don't know. I felt some kind of tingling also on top of my head, and like my feet were really stuck or some very grounded. Like, I don't know. Yeah, this is very hard to describe the feeling because I didn't. I almost fell asleep. I didn't. I only heard your voice, but I, like when I tried to open my mouth, like to feel get air in, I couldn't open my mouth. I was so like paralyzed, the whole body, like so relaxed. So then I was so, I don't know. Yeah, so is this the natural effect that it makes you so heavy and so sleepy, like it's so strong? Yes, absolutely. And it sounds like I felt almost like I was a rock or a stone or something like really solid or something. You know what I mean? like a rock, like the Yeah, mountain. yeah, I couldn't like move. When I tried to open my mouth to breathe in, I couldn't, like it was shut. But it wasn't painful or anything. I was just so relaxed. I felt like one solid thing. Really hard, hard to express it, but like I was really inside me, the feeling. I don't know. Yeah, a really great experience altogether. Oh, it's beautiful. Yeah, And and that you are sharing it. And if I may, just yeah, add to it a little yeah, bit, because I'm kind of getting it at a subtler level. The mountain, we are the mountain. yeah, So if our faith, you know how they say if that person has unshakable faith, it's yeah, not something that's kind of airy fairy. It is that spiritual energy and that unshakable mountain of consciousness. okay, It's the highest consciousness, and if you're filled with that, yeah, you're going to feel like nothing can disturb you. Your clarity of thinking will be so pure, like it'll pierce through everything. You will just be. You won't have to blah, 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 blah. You yeah, will just okay, be. yeah. And then afterwards, I felt very alert, and the feeling when the lifting thing went over, I felt really like light and alert, like I had slept 8 hours or something, and that's the feeling. I was fresh and really really great meditation. I in the beginning I thought, hey, nothing's happening. This is very light meditation, but then it went really like I went into a rock or something. Yeah. You merged with the mountain. Gotcha. Yeah, Awesome. yeah. Thanks. Okay, I Well, have nothing else to share, but nice to talk to you nice to sometime. talk to you And the too. connection is good. And the connection is good. Yeah. Sometimes it's not so good. Yeah. But thanks. Thank Thanks a you. lot. I'll see you next Saturday. Definitely. Yeah, and I invited also a friend. She didn't know about your power practice, and she's interested in. Maybe she mails you, or I don't know how she connects you, but maybe through your site or something.
Yeah, definitely. Anybody can send me an email to Power Time. We just discussed about this that I have to go. I'm sorry that I have to leave, but I have this practice. I have to join. I want to join in. So it was what practice? I have never heard of it. So like, oh, don't you know, Suchari? It's amazing. So, yeah. So Okay. I try to promote this power practice because it's powerful practice. Nice. Well, thank you so much, and welcome to your Thank friend if you. you're up there. Yeah. Okay, thanks. Bye. Hi. Hi. So, Oh, yep. hi, Hello. Sucharita. Hi, how are you? Good. So, You're gonna say something, Shivakami? yes, I was just coming out of meditation and I couldn't collect my thoughts. And I was just listening what everybody was saying. And I wanted to say that, you know, this email that came out a couple of days ago with Babaji's prayer to Arunachale, with his picture staying in prayer. And I just read that and I just started crying. And I was, you know, because his prayers is always for people, right? He's praying to Lord Shiva and saying, Lord Shiva, all these people are suffering. Can you just help? And I felt just such an amazing gratitude that we are so fortunate to be connected to such an enlightened master with a heart full of compassion and kindness and selfless. So I'm so grateful that we have each other and we have Babaji. Yeah, and we can connect on the internet. Yes, we can connect and see each other actually on the internet. So Yeah, but this is how it is. The time is now in the golden age where technology and the spiritual technology is coming together so quickly. So it's, as Dr. Ply mentioned in his call this morning, it's not just the spiritual path. We have to do things with this divine energy coming in, with all these blessings coming in. So whatever you're doing in your life, just ask the divine to unfold it in a beautiful way, because that's going to be natural for you. You don't have to go against the grain and do what Tom is doing or Anne is doing or Betty is doing. It's all about you. So find out what that intelligence is going, how it's going to guide you, and then keep doing your spiritual practices. These power times will put you into that state of consciousness. It will raise your consciousness, so you will just be in the right place at the right time. So that's what it is today. We are experiencing this solid energy coming in, and you know, as the Katya mentioned, she felt this lifting of heaviness. It's gone now. So that's what we're doing. We're swimming in consciousness. But most of us are swimming in consciousness at one time or another where it's really low and we feel so stuck, and where our emotions go low and our thinking is foggy, or we're not thinking at all. So getting into the power times will push our consciousness up, so we'll be above all that karmic stuff that keeps wanting to pull us down. So it's great that you shared that, and too, all the emotion around the prayers. These aren't just words that Dr. Ply is pulling out of a hat. He is actually immersing his whole being in Arunachala. And that is his God self, his Lord Shiva at its highest, that is coming and expressing itself in honor of humanity. To take a human birth is a very, very high blessing. So we have to live that blessing. We have to just stop the suffering. And if we come together as a collective community across the globe, we're creating a net of consciousness that is going to pull us up, raise up everybody.
will be lifting everyone up. So his prayer is for real. It's not just some, you know, words he's pulling and maybe it'll all work out. It is his whole being, and it is exploding into the earth plane. And then souls who are receiving his teachings in that way, the divine is crying and saying, finally, I found you, you found me, you know? So it's a very emotional time. So people, if you're feeling like, you know, I'm full and I'm overflowing and I don't know what all this is about, take care of yourself, you know, do self-care, where you're taking in water, you're going out into nature, you're connecting with loved ones who will comfort you. You know, you're doing things that are going to raise your spirits, keep your spirits raised as you express your highest self, your divine self. Doesn't mean you say, hey, I had this awesome spiritual experience, because how can you even describe it to someone? You know, we don't even know what's going on inside of us. So, you know, read the prayer. Someone was saying, I missed Dr. Ply's message. It was in one of the emails that had gone out. And it might even be on Facebook, or it might be in on Ply Center. If we can find it, we'll put it in on our write-up. Yagna, if you don't mind. Yagna's the content writer for all our newsletters that go out every week. So check out Power Times. There's 2 Power Time newsletters that go out. One is called Power Time Alert, and that is a really, I don't even know who writes it, but they're bringing in great teachings from Dr. Ply. And then our Power Time Practice, that's what we are. We're the Power Time Practice. And we will give you all the links to all the latest and greatest that is going on in Ply Center and AstroVed, Tripura Foundation, phonemic intelligence, everything that we shared today. You know, go take a look at it, because it's coming in at this time where your consciousness has been awakened, and it needs to explore that and see how those teachings, whether they resonate with you or not, you're just tapping into it, you're getting what you're going to get. You can go on and do a full program, or you just read about it, and then that will start the wheels spinning in a way that is going to align you with your highest self. We have to keep our consciousness raised. It's not just an in and out. Oh, I'm going to do my meditation now. Call it, you know, medication. You might as well call it that, because you're just medicating yourself with meditation. So get out of that and go take that spiritual knowledge, that wisdom that has come from the mountain. And it has come at this time to bless you with so much that you don't even know until your life unfolds. But doing the practices will always keep your vibration raised. So Thomas saying, I felt warm and felt fire inside of me, and I was able to picture myself as a destroyer to negative energy. And I also sweated a little bit. Yes, that is when the Kundalini energy, or the goddess energy, or the divine energy, the fire, the consciousness that's associated with Mount Arunachala, that's being transmitted, it's coming and it's raising you up. So it's going to be a heat. It's going to cook you. So you can feel heat. You can also feel a shaking. I was holding on to the sides of my stool here, because I was like, whoa, there's a lot coming in. So you might feel that. So if you're feeling a little bit off balance, you know, self-care is a big to-do, you know, take-home message. Get extra rest. Although today is pretty action-packed, there is right now, I think there's coming up, there is let me see, Power Time. It's a 108 Shreem Brazil flower petal offering. I'm just reading my notes. And that's offered through, Jay Rada is going to be doing it through Ply Center. So if you want to participate in that, there's more
fun to be tapped into. And then at 4 o'clock, J-Rod again, she's going to do a 1008 Stream Brazil Fire Lab. So 1000 hands of Stream Brazil at the Fire Lab through Apply Center. So you can go check that out and then participate in that if you want. So this time will not be coming around again. And so if you are conscious and you grab on to whatever you can during these couple of days, then you will be fulfilled. Meaning that you will have, the knowledge will have come into you without studying any theory or any religious text or sacred text, anything. You get the text message, really. It's a one word with Dr. Pillai. You know what, they're on my boat, so I'm just going to take them on this journey through this period of time that they want to be on this boat with me. And I'm going to help to navigate, because they don't need to do a lot. They just are with me, and then maybe we've been with Dr. Pillai for many lifetimes, and we recognize that. We align with that intelligence. We align with the message. Whether we like it or not, it doesn't matter. It's that our soul is saying, "This is it." And then we go along. Yes, Monica? Monica, are you there? Did you want to say something? There's a baby. Does the baby want to say something? Maybe the baby has the phone. Shweta, how are you? Hi, how are you? Merry full moon. Happy Deepam. Thank you. You too. I have a question. So I caught most of Dr. Pillai's message this morning. And one of the things he said was, you know, I guess he's a lot of what he's been sharing, rituals and mantras, all of that. It's not like it's not. He's not like throwing it all out the window. It doesn't seem like, but I guess there would be some tweaking happening with whatever he's aligning with right now. And so I'm just wondering, you know, I'm part of the Wealth Rising program, and wondering if you have any insights or feedback on what his message was and how that could affect some of our practices, especially today, because I've carved out most of this weekend to do my own practices. So I was wondering if you had any input on that. So are you speaking, and just to get more clarity, are you speaking about where he said just throw everything out, everything up until this point? Yeah, like he didn't, I mean, you know, I don't know what the exact words were, but the essence was, you know, whatever I've shared thus far or whatnot, because it's not, the mantras themselves isn't gonna, I don't know much, you know, I mean, they're valuable, but the meditations and all that we've been doing thus far, the practices, the energy was it like kind of like, not that it's useless, but we really need to rethink this a little bit, or we're gonna have to change things up a little bit. So I didn't know, you know, if you had any insights on what his message regarding all of that. Yeah, it's a message that comes quite frequently when he's in this high state. Right, Because he's like put everything aside. I just need the clear message that's coming in now for everyone, because then he's transmitting that out to everyone's souls so that wakes up. It doesn't mean that you throw away your practice or you don't do what your practices are. You just want to get it out of the way to get the energy that's coming in, the intelligence that's coming in, the message that's coming in. So he will revisit the teachings, but he will do it in a whole new way, because it's like when we learn anything, we learn all the steps and then we kind of
you know, play around with it and we master it a bit to some extent. But then it kind of, we have to take it to another level. So it doesn't mean that we throw it all out. We just take those teachings like he does. He just says, forget about all that right now. I want to take you to the next level. And then you can revisit that if you need to tweak it or if you need to review it, you know, or, and especially on the spiritual path, we don't think too much. The being or that practice will say, you do this practice. Your soul needs this practice. So we really have to check inside. Dr. Pillai will say things like that. And then he's been doing Arutparam Jyoti forever, you know. He's been doing the Ah meditation forever. You know, so it's not like he's throwing it away. He's just going to awaken that consciousness within us that is raised so that he can give the new teaching about it. Got it. Okay, great. So just keep continuing. Yeah, continue. And it's a good question to have, and people always come to this call and say, I'm so overwhelmed, I don't know what to do, I've got this practice and this practice, I'm in this course and that course, and it's overwhelming, but you are in the highest education, so call it the, you know, the university or continued studies of yourself, you know, whether you're going to take different courses.